Transformation is a package of tools designed to promote gender equity, participatory action, and community development. The purpose of African Transformation Project is to strengthen men and women's skills by providing them with the tools that enable them to live healthier and productive lives. Niyo musomo guwaniridde obulamu bwange wamu n'abaana bange. Bangi bakyusizza ku mpisa, bakyusizza ku nkola. Gutuyambye okwagalana n'okukolera awamu. Kati nange nsobola okiyambako ku bantu kubanga ndi mukulembeze. Naye kati abakyala bafuna ebizibu ng'ebyo oba abaana bawala. Ampa ekitiibwa kyange nga bbaawe nange ne mukkirizaamu nga mukyala wange. African Transformation is a practical gender tool that enables men and women to examine gender norms and to explore their own ability to reduce harmful gender inequalities. It aims to bring about more equitable decision-making, resource allocation, and better health and well-being among families and communities. It was designed with collective input from women and men representing East, West, Central, and Southern Africa under the auspices of the Health Communication Partnership and Communication for Development Foundation Uganda and funded by USAID. African Transformation was initially rolled out in Uganda in 2006, followed by Nigeria, Zambia, and Malawi. The African Transformation Package comprises 9 profiles of real men, women, and couples who overcame gender barriers in their own lives and are now role models to other families and communities. Individuals who were selected were those that had made changes in their lives, but also had made some change in their community, so that we could demonstrate to community members that it is possible to make change along the lines of gender, and it is in your own life, and then also to lead other people in your community to make changes as well. The profiles, filmed in Uganda, Tanzania, and Zambia, are shown during interactive community-based workshops led by trained facilitators using the African Transformation Facilitators Guide. The guide is designed for flexible implementation, with each module being complete while building on the theme of the others. Topics covered and the accompanying profile stories include social roles, Nantongo and Salongo, who successfully take on non-traditional gender roles, traditional and cultural values, Lucretia, who wins the right to bury her husband and inherit their marital property, women and men's reproductive health, Sarah and Abel, who decide together to use family planning and model how a man can support his wife when she is ill, STIs, HIV/AIDS, Luke and Prosy, who learn to overcome the challenges of being a discordant couple through mutual love and support, violence between partners, Fortunata, who starts an NGO to fight for women's rights after being severely abused by her husband, life skills, Ressie and George, who work together to make their tie and dye business succeed, working and managing resources together, Charles and Jane, who model how a couple can successfully share decision-making and resources in the business and at home, benefits of networking, Annie and Bwalia, who use creative strategies to overcome men's resistance to starting a women's club and inspire the community to collectively improve their health and education. The profiles, available in video, audio, and written form, are used with the guide during interactive community workshops. Training is provided for facilitators from local non-governmental and community-based organizations. We organized the training to pre-test the curriculum, pre-test the video that had been profiled of the role models, and then also the written profiles. Another training was organized to train the organizations in using these materials. These organizations are community-based
And that's where the beneficiaries of our African transformation are. Actually, I learned something about sitting down with my children, helping them in homework. That one, I'm going to just copy and apply it there in my home. It's being taken right to the household level. The roles that are being discussed are family roles, and it's really exciting to see the role models in the video profiles. Screening the video profiles was sometimes a challenge, but all those involved were committed to making it happen, especially as they saw how much the participants appreciated them. African transformation is unique because I had never used these videotapes, films, to convince the community. And the community has been paying attention because they have been seeing what is going on, say, in neighboring countries and within the country itself. So this is a very good training tool. Mr. and Mrs. Sonko participated in the African Transformation workshops and describe how it benefited their lives. Kutwaliza awamu emisomo gyatuyamba kubanga okusookera okweyambisa ennyo omwenge nga nguyita bizinesi lwennyuka ngenda n'ennywanywaako n'oluvannyuma lw'okumala okutegeera obulungi bw'emisomo egyo n'okusobola okutereka ntuli mu maka n'okukolaganira awamu twasobola okutula ku mmeeza emu ne madamu wange ono ne tukkaanya nti mu butuufu akasente ke tufuna tusobole okukakolera enteekateeka. Ng'abaana abawala lwali tubasudde nti tebateeka kusoma kimu n'abalenzi okugeza nti bayinza okutta esente zaffe oba lyali bafuna enguta. Aliyo ffenna ne mukyala wange gwatusindika bwe gabutula ku mmeeza emu bwe gatwali tukiraba naye nga kitujjira nnyo nga kintu kikulu ng'abamu bafuuka ba vice president, abalala balamuzi, abalala b'ofiisa mu poliisi, ne tukisalawo era ttaamu ey'okubiri twakola enteekateeka. Lulinze nasalangawo kulwali nga manyi nti omusajja nze last man nze nsembayo bano abakyala tufuna bufunyi kitone kiri waka naye kati nakimanya nti nno tuli ku level y'emu ampa ekitiibwa kyange nga bbaawe nange ne mukkirizaamu nga mukyala wange bwe bajjako awaka ne balaba abaana baffe emirimu gye beenyigiramu okukola egaba kyewuunya okuba nti nno nabo bennyininyini twatuka okubalaga omukwano lwakuba twasobola okubeera mu misomo egyo ekikulu nti kyonna kye tukola kati tumala kuteesa naye mukyala wange ono. Juliet Kigozi had the opportunity to be trained and learned a lot about family planning. Natandika okusoma nendaba ku firimu ze balagako empyange ekya family planning nkisemba mu mutima gwange. Kati omusomo gwa African Transformation bwe gwajja nenkibuliramu omwami wange. Naye teyali mukalubuya nti bulijjo nze gwe gwentya okigamba ti naye nga bw'osazeewo tandika okuyingira family planning. Kati nekinyamba omwana ono kati gwe nnina omuto muyonsereza omwaka gumu n'ekitundu akyali ku mabeere. Peace Wagwa also attended the workshops, which enabled her to influence the other members of her family. Omwami wange yali tamanyi nnyo bya bujjanjabi ng'ebyo naye nasobola omunnyonnyola nti omuntu bw'abeera ne mukyala we n'abaana abalenzi era omwana omulenzi yali tasobola byakwoza naye bwe yajja namunnyonnyolamu ne mubuulira mugamba osobola okwoza naawe ng'abaana abawala bwe bakola mirimu gyonna tusobola ogikolera awamu. Ng'omwami bw'atabeerawo nga sirina mulaalo ng'amata ne mukama ne gabeera mu bukufuna neiba najja n'akama ate n'azijjako ekikopo ku makya n'ekawungeezi n'akama kikopo olunaku ne mbanga nfiiriddwa ennusu 5 ku mata. Naye kati nsobola okugeekamira olw'okuba nakimanya nti n'abasakazikazi basobola okukola emirimu egy'ekisajja. Ne ntabamu omukyala eyalwanirira ennyo eddembe ly'obuntu ly'abakyala nga balamu be bamutawaanyatawaanya. Kati nange nsobola okiyambako ku bantu kubanga ndi mukulembeze. Naye kati abakyala abafuna ebizibu ng'ebyo oba abaana bawala nsobola obbazimba n'obbayamba nensobola okuba nti beeyamba. In this community, there was cases of violence
between partners. You find that this domestic violence, it is lack of communication. The community are trying to know about, see how they can help this family by providing them with information. Most of those who have managed to attend these trainings, there is quite a change. Tuizemu enkulaakulana mu maka. Nze kikulu mukyala wange ono kugamba byagenda byasoma ajja n'abindeetera wano ne mbiteeka mu nkola. Era kyemba nsinga okumunyumirizaamu bwe kyafunyeeyo ng'aleeta nga nze nteeka mu nkola. Ngera okuteesa n'okwongera okukkaanya nze n'omwami wange okwongera okukola ennyo tusobole okumaliriza ebizibu ebyo bye tuba tuguddemu. Gamba nga situnaba kufuna misomo gyaffe gino twali nga situmanyi nti okwekebeza kya mugaso tugisoma tulabye nti okwekebeza kwa mugaso. Nze waliwo omukyala bwe yajja nanga ntugende twekebeze nagenda anisooka gaana nenzikiza ne tugenda naye ogenda okukakana nsanyibwa ndi muki obadde omaze okunkwata. Era n'abantu baffe kati bangi be tubadde nabo mu musomo muno era nabo abagenze nga bakyusaamu kugamba ne kunneeyisa nga tugenda tubabuulira mu kukozesa obupiira. Era lyawo tebajja banga nti mbaze lwaki tokyanywa omwenge mbabuulira sibakisa ne baga nti bannange obulwadde obwanzija kuki ku mwenge nibanga nti abasawo banga nti bw'oba ku mwenge n'ekisigala ojja kusobola okwongerayo ku myaka okusobola okukuza abaana bo. Nkubiriza abaami bonna abasinga bagende bagira beekebeze ku musaayi. Bakyala baabwe nabo bagende bagira beekebeze omusaayi balabe embeera gye balimu. Nanga abavubuka bangi n'abasajja abakulu mbaga nti bannanga abaana be muliko abo be mubamukomako obwavu kati bwayitirira mu kitundu. Tony Kisaka lives in Nyendo. He is HIV positive and has had the responsibility of taking care of his children alone. African transformation deeply affected his life. Era nafuna obuvumu ng'eriso lyange livudde mu musomo ogwo ne lijja ne lidde waka ne litunula ekyaliwo ensobi yonna eriso ne likyusa. Kubanga kati era wenjogerera wano nnyo butaliiwo okulaba nga bwendi semwogerera oli abaana bano nsobola okugenda bulungi nnyo byetufaanaganyako yendowooza eri bweti kyanjigiriza omusomo ogwo gwanjigiriza nyaabwe kabe nga taliiwo nina okukola ekyo nga maama waabe bwaliwo bwentambulidde bwenti mukuba nsanga naŋŋamba iye naye kiki yesobodde okukuza oba kale okukuza abaana bange bano. For me as a facilitator, I decided to have the couple. I get the husband and the wife coming from one family. I think that could be the best strategy because when both of them attend the training, they share lessons they have learned in practice. Twali situtegeera twali tusosola emirimu kutuyambye okwagalana n'okukolera awamu. Kati nga twalabako domestic violence kwegamba twalabako obutabanguko ekyo nakyo kyatuwa okuyiga. Luli twali situkimanyi nti abaana abawala nabo balina omugaso naye kati tukizudde nti abaana abawala nabo balina omugaso naye kati tugenze okiraba nga abaana abawala nabo balina omugaso munene. Avuga akagaali omuyigiriza ebyo n'amanya nti n'omukazi asobola okuvuga eggaali kati betulinawo basobola okuvuga. Tusuubira okutuukako mu maaso eyo tusuubira nti abaana kati betutendese bajja kubeera nabo balungi nnyo omusomo guno. Abaana kagamba bajja kubeera baana ba ggwanga bayambe eggwanga nga nabo bategeera okusinziira ku kye tufunye.
African transformation significantly impacts the women and men who participate in the program, as well as those around them. As each person or couple is trained, the positive impacts are extended to their families and the broader community. While many people recognize the gender issues hold the key to crucial change in Africa, until now, few programs have found the practical, effective way to bring women and men together to make this happen. It is hoped that in the coming years, African transformation will be expanded throughout the region so that others can experience and, together with their families and communities, positively transform their lives. African transformation jenalisanye egendeko mu kitundu ekirala kubanga kuno kati omuntu wali bwe nawe ndowooza ng'eyo